The one you mentioned might be wrong. Our project name is Intern Ease. He was telling us about our team name. I took the name of your team, he's right. So can you see the Please slides carry now? on. Please carry on. Share your screen and please do it in a hurry. Sir, I'm sharing my screen. Can you see it now? Yes, we can see your screen. Can you see the slides as well? Yes, please start from the first slide and with the full mode option, please. Full view option. Okay. Please go into the presentation mode. Bottom right corner, along with the zoom button. Kindly put it into the slideshow mode. The last one. The last one. It's not working for some reason. बेटा जो जूम आउट के बटन के साथ बना हुआ है ना बटन वो हाँ ये Now can you start? Okay, so basically, what we targeted for our project was the struggles that interns basically face. Like, we're about to graduate as well, and I don't think there's a probability of us getting a good job in a IT firm. And why does that happen is that a lot of students do not have the understanding of building relationship with the companies. They do get opportunities as interns, but they have low probability of turning into a job, or the learning criteria is pretty low in Pakistan, and they prefer, even the companies on the other side, they prefer people who are full stack, the students who graduate and they have good skills in hands. So the space for the students who might not have that idea of how to, jump into a professional field, it's pretty tough, and I myself have experienced that. So basically, our aim that we came up with this project named Intern Ease was to make make a platform that can build the companies and the students a direct bridge for communication. And one more thing that we covered was, since we know the pandemic has been happening and things aren't pretty perfect, so everything is being online, and in the future we will be experiencing a lot of scenarios that's going to be online. So keeping that in mind, what if we provide companies such services that their interview procedure will be covered by one virtual service? And what if all that hassle that it's done in an interview, it's taken care by one site? So that's the aim of Intern Ease, that there will be a certain database of all the graduates from different universities, and what they're going to do is they're just going to go ahead, apply on our website, and they will be getting compatible jobs as interns for their preferred skills. And someone who might not be having skills, they will be preferred certain career counseling. And how are we going to do that? It's just going to be happening with the help of machine learning and AI that have been implemented. And one more thing that I just covered recently regarding the interview procedure. So we've added this aspect of online interviews that will be involving AI. That's something that we haven't implemented yet, but yes, we have plans to implement it soon. And what will that do? That's going to just because it will be involving sentiment analysis and NLP, so it will help us on a very large scale, and the interview procedures will be way better than generic ones. And one more thing, the bias factor that's in the companies, कि हम ये experience करते हैं कि references पे बच्चे आ गए even though they don't have experience, and the ones that have experience, they don't even get into a
good company. The reason is कि इसमें जो references चलते हैं आपके बड़ों के या आपके family members के, ये वाला factor भी कम हो जाएगा. That is something that I honestly speaking don't disagree with, but yes, बहुत से students that need to get a job, who are worth getting a job, they don't get it at times. So all of these things, if we take them in count, our project is based on these features, and yes, that's about it of our project. Do you have any demonstration of your idea, or have you worked on the platform so yet? far, Not as of now. Okay, so far, the implementation side, yes, we have done our front end, but we do not have any presentation for it right now. We have been working on the front end, then it will be going to the back end since we have our exams these days, and right now we also have an exam. So we were pretty much busy with those things and we couldn't focus much. But before that, in the last 2 weeks, we were working on the front end sides, and in the next 2 months, we are aiming to complete the entire front end and back end, and we will be All right. implementing the AI side of things as well. So right now, Okay. I apologize, we don't have any implementation. All right. So how are you different from any other job portal? There are many job portals already in the market, and people are using it. For example, Rosie.com, or people are using LinkedIn. So what's your value proposition? Why would anybody come to your platform when already there are many others? Yeah, I got it. So basically, that's the biggest thing. I have been working as a recruiter, and what I've experienced is, yes, those job boards are there, even LinkedIn is there, but if you see the percentage of internships, it's not good. And even if the internships are there, those are passive internships, those are not preferred, and those are not permanent. They cannot lead to a permanent job. And that's something that students struggle a lot with. They cannot go and jump No, into I mean, professional careers. how can you at promise once. that? How can you promise that people coming on your platform will definitely get the job? That totally depends on the hiring party and on the capabilities of a person. So I mean, I think nobody can ever promise that thing. I mean, if you're doing something to promise it, then what is it? So basically, over here, the assessment side of thing that we have, I think you might have experienced a lot of assessments on different profiles, job boards पे assessments भी होते हैं at times, but that is preferred by the company. But just because this is simply dedicated to interns, तो यहाँ पे हम अगर for example एक student है वो एक domain को select करता है, right? Assessment उसको pass करना पड़ेगा. That can be either generated by the company or generated by the website. ठीक है? और वो क्या करेगा? वो pass करेगा and test करेगा. And if and only if that student is compatible for that job, only then the companies can view that. And yes, यहाँ पे कोई passive jobs नहीं होंगी. That's just dealing with the active jobs. So definitely there is probability of students not getting a job. And if we talk about the students who do not have experience at all, then उसमें ये scenario है कि हम लोग उनको proper career counseling prefer करेंगे. That career counseling can be done. And यहाँ पे yes, there is a good probability of them work. Right. All right. Thank you. We have to change our domain. That's not the domain of our interest. Okay, जी, thanks a lot. Okay. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Next टीम की तरफ मूव करने से Okay. पहले जूरी से मैं कुछ Thank you so much. क्वेश्चंस करना चाहूंगा. एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट हुआ है, स्किल वर्सेस डिग्री. बहुत सारे हमें इस किस्म के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नजर आते हैं जो कि कहते हैं कि आप डिग्री ना करें, आप स्किल सीख लें. और ब्रेक के टाइम के ऊपर भी बेसिकली स्किल के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो मैं सर से ही चाहूंगा कि आप अगर थोड़ा बहुत इसके ऊपर हमें गाइड कर दें. अच्छा, इसमें बेसिकली कोई ये कन्फ्लिक्टिंग या डिनायल नहीं है कि जी आप डिग्री करें ही ना और उसके बजाय सिर्फ स्किल्स सीख लें. पॉइंट एक्चुअली ये है कि अगर आप डिग्री करके भी स्किल नहीं सीख सकते ना, तो फिर उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है. आपने बेसिकली होता क्या है कि आप जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपनी उस डिग्री को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मैंने ये डिग्री की है, ये क्लेम कर रहे होते हैं एक्चुअली कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये स्किल आती होगी. ज़ाहिर है जब भी आपने पास किया तो आपने वो डिग्री कंप्लीट की है. तो इस वजह से ये हुआ कि आप वो 4 इयर्स की जो डिग्री करते हैं उसके बाद अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है
تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا یہ کمپیریزن اور ہائپ بھی کریٹ ہوئی کہ آپ ڈگری نہ کریں, اسکل سیکھ لیں, تو وہ اسکل کے اوپر فوکس ہو گیا. ادروائز ڈگری کی ڈیفینیٹلی ویلیو ہے. اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ویسے بتاؤں, آلریڈی بھی یہ ہے, پاکستان میں بھی ہوتا تھا پہلے یہاں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس تھے, تو آپ کے جو آپ کے مطلب آپ کے ہو سکتے ہیں والد صاحب ہوں, یا میرے والد صاحب نے جیسے کیا تھا, انہوں نے میکینیکل کے اندر وہ پولی ٹیکنیک سے ڈپلوماز ہوتے تھے جس میں انجینئرنگ کے کمپیٹیٹیو ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ وہ میٹرک کے بعد ڈائریکٹلی کر لیتے تھے. یہ ابھی بھی ہوتا ہے, ٹیفٹا وغیرہ نے جو ہے انہوں نے یہ شروع کی ہیں, وہ پیورلی فوکس صرف اسکل پہ ہوتا ہے. وہ آپ کو سائنسز نہیں پڑھاتے, اس کی انجینئرنگ کے ڈسپلنس نہیں پڑھاتے, آپ کام کر سکتے ہیں. مینز وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ اسکل آ جائے گی کم ٹائم کے اندر, اور دین آپ ریڈی ٹو مارکیٹ ہوں گے پروڈکٹ. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کنفلکٹ نہیں ہے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ ڈگری کریں تو اس کے بعد آپ اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کلیم کرنے کے, ہاں میں یہ ہولڈ کرتا ہوں ڈگری. دیٹس اٹ. سر ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے آج کل, جب جاب انٹرویوز کے لیے لوگ جاتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پہ ان سے اسکل کے حوالے سے ہی سوال کیے جاتے ہیں, لیکن بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ لیک کر جاتے ہیں بتانے میں یا اپنے آپ کو پروو کرنے میں, اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ڈگری ہے لیکن ہمیں پاکستان میں جاب نہیں ملتی. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ انٹرویوز بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بہت لوگوں کی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو پہلی دفعہ جب جا کے کہیں بیٹھتے ہیں تو جب ان سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ ان سوالات کا پراپرلی, ظاہر ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں. ابھی تک آپ نے تھیوریٹیکل یا یونیورسٹی پیٹرن پہ چیزیں سیکھی تھیں, پروفیشنل لیول پہ چیزیں اس طرح وہ نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو ان انٹرویو سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سارے ریفرنس سے لوگ ہیں وہی ہائر ہو رہے ہوں گے اور ہمیں آتا نہیں. آپ ایک دو انٹرویوز دیں گے, آپ کے بعد اس کے بعد انٹرویوز کا آپ کو طریقہ پتہ لگ جائے گا, اور اگر آپ کے پاس اسکل ہے ریلیونٹ تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو انٹرویو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جب تک نیکسٹ ٹیم آتی ہے تب تک میں ڈاکٹر سعد سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سر بیسیکلی آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ ٹیمز ہمیں کس حد تک ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایون اس ایونٹ کے اندر بھی. تو ایز اے ٹیچر آپ کے خیال میں مائکروسافٹ ٹیمز نے آپ کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ تھینک یو, اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. جب آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی پہلی دفعہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پروز اینڈ کونز اینڈ سارا کچھ آپ نے دیکھنا پڑتا ہے. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ دا ایجوکیشنل سیکٹر ان پاکستان, مائکروسافٹ نے جس طریقے سے HEC کے ساتھ مل کے اس ایجوکیشن کو سپورٹ کیا ہے ود دا پلیٹفارم آف مائکروسافٹ ٹیمز, اٹس آنیسٹلی انکریڈیبل. ٹھیک ہے نا جی. جس طریقے سے ہاں اپنی جو ایجوکیشن تھی وہ کنٹینیو کی گئی ہے, اور جس طریقے سے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں HEC نے ود مائکروسافٹ, دیٹ از اسٹانشنگ. ٹھیک ہے نا. اٹس اے جاب ویل ڈن both from Microsoft side and from HEC's platform. So I think it's a good initiative. Even after pandemic, Allah kare ye pandemic jaldi over ho, even after that I think we should be using these platforms, Microsoft Teams and other platforms jo ke available hain for the betterment of our education system, and it's a job very well done. This is what I want to say. Sir isi baat mein main ek cheez add karna chahunga ki بہت جگہوں پہ ریزسٹنس دیکھی گئی اس کے حوالے سے, ورچوئل ایجوکیشن کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں یہاں کے لوگوں کو اس کی طرف ایڈجسٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے, چینج از آلویز گڈ اینڈ اٹ از آلویز ریزسٹڈ. ٹھیک ہے نا. سو اٹس اے پلیٹ فارم چینج, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہے, اس کے لیے جو ریکوائرڈ ٹولس تھے وہ شاید کنٹری میں اس طریقے سے اویلیبل نہیں تھے, انٹرنیٹ واز ناٹ اویلیبل, سو دیئر ور ایشوز. بٹ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کی پلاننگ ہے, HEC کی پلاننگ ہے, HEC ود دا ہیلپ آف ٹیلکوز انہوں نے بڑے اچھے پیکیجز نکالے, اسٹوڈنٹس کو اپنے نیٹ ورکس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ٹو کیٹر فار دا آل ٹائم انکریز ان دا ڈیمانڈ. So I think we during this crisis we had an opportunity to make ourselves better and place ourselves in a better position, and I think as a nation we have gathered that momentum کہ اب ہم اس کو جو پینڈیمک ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ایک بہتر طریقے سے پیش کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر. اس وقت چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف اور واپس آ کے باقی کا سیشن کو کنٹینیو کریں گے. تھینکس اے لاٹ.
مائیکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا۔ مائیکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ بات ہے اور میں چاہوں گا کہ اسامہ آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو، اور اپنی اسکرین شیئر کر لیں۔ سر السلام علیکم۔ جی سر آواز آ رہی ہے میرے کو آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن دے دیں مختصر سا اور ساتھ اپنی اسکرین شیئر کر لیں۔ ہاں سر اسکرین شیئر سیکنڈ ٹیم ممبر کریں گے، وہ ویٹنگ روم میں ان کو الاؤ کر دیں انٹر ہونے کے لیے۔ اور آئی ایم اسامہ اسلام۔ جی 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 ان آئی کو ایم الاؤ اسامہ کر دیں، اسلام۔ کائنڈلی آپ ان کو کہیں کہ جلدی کر دیں۔ بیٹا پلیز آپ اپنے پروجیکٹ کا نام، ٹیم کا نام اور کائنڈلی اپنی افیلیشن بتا دیں، آپ کس یونیورسٹی سے ہیں؟ جی جی میرا نام اسامہ اسلام ہے، میرا پروجیکٹ ایک گیم ہے جس کا نام ہے اسکٹ گیسر، اور میں لاہور گیریزن یونیورسٹی سے ہوں۔ اسکٹ گیسر، اسکٹ اسکیچ سے لیا اسکٹ۔ آپ کی آواز کافی کم آ رہی ہے، کائنڈلی آڈیو کو اپنی کو چیک کر لیں۔ بیٹا وی کی ناٹ ہیئر یو۔ آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے، آپ اپنا مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو۔ جی عائشہ، اسامہ، آپ دونوں ہیں لائن پہ؟ جی سر۔ جی آپ اسامہ آپ کی آڈیو بالکل صحیح آ رہی ہے، اگر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ ہی کر دیں۔ چلے سر عائشہ ادھر سے آ جاتے ہیں، وہ انہوں نے اسٹارٹ کرنا تھا، وہ کر دیتے ہیں۔ Okay, so this is Asha from Team Skip Vessel. So Aisha, we cannot hear you. do you hear me? جی اب آ رہی ہے آواز، پلیز۔ جی آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو کریں۔ So we are working on a project named as a Skit Guesser. So there is a reason why we are doing this. Basically, this game is designed for the young children who can learn the drawing and build their vocabulary by learning the name of different things. So in this game, the system will show the 3 pictures or more, and the player will select one of them.
Okay, then the player will draw it on a cardboard and the other players will guess the word. This is what we are supposed to do in this project. Okay, so basically game is an activity or sports usually that involves skills and the knowledge, and we are referring this project that you got knowledge by doing some different skills. So the basic overview is this game is we have a 2 to 4 players, and the software will show the random pictures, 3 to 4 pictures. Okay, then the player that is on cardboard will draw it on screen, and then the other players will guess the word, and they will get the reward accordingly. Okay, next we have the phases. This game have 3 phases: easy, normal, and hard. Player will choose the phases according to their capabilities. Okay, so next we are going to modes. So we are going to have 2 modes. One of them is public and the other one is private. In public mode there are a lot more features, but in private there are some additional features that are compulsory for private mode to communicate their family and close friends. Public mode will have mic and chat box availabilities. Select number of rooms. Rooms means players. The pictures on screen after choosing the timer will appear on screen, and then the mic and chat will also the player who is choosing the picture, for that player the mic and the chat will automatically enable, but for all other players they can do conversations on mic and also able to chat with each other. But then they draw pictures. The player that choose the picture will draw the picture on the cardboard, and all the other players are going to guess the picture name by having a view on the drawing. In private mode, it is specifically for friends and families. If the player is unable to draw in private mode, if the player is unable to draw. Do you have the demo of this game available? Not yet, but we have already made the UI design. Okay, if you can at least show the UI design. Sure. Just 1 minute, sir. रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। जस्ट अ मिनट सर, ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर जिसमें हमने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 एचजीसी और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टर्डम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। कौन है? Okay, so this is how the front page of our game look like. We can't see We are anything. going to click on the page. It's Okay, just towards the network also it will be clear soon. we can see only black screen, or rather dark gray. Okay.
Now I can see, but it's if you can zoom in. آپ کی اسکرین چلی گئی ہے. Can you see it now? No, we can't. Okay, so can you say it, please? Ji, now we can. Okay, so this is the basic page of our game. If you are going to click on the play button, so this is what it shows on screen. Please enter the name first. Okay, so if we are moving this, now we have entered the name of the player, and if we are going to enter on a play button, so this is what we see: 3 modes: easy, hard, and medium. So if we click any of them, it will be easy, then the public. This is the interface that user are going to face. Can you see the interface? Okay, you can quickly go through. Okay, this is the whiteboard. If we are seeing that, اگر کوئی بھی پلیئر ہمارا وائٹ بورڈ کے اوپر ہے اور وہ اس کے اوپر کلک کر رہا ہے تو وہ اسے یہ پتہ چلے گا کہ ایک ہبا ہمارے پاس پلیئر ہے جو کہ ورڈ چوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسکرین سسٹم میں اس کے سامنے 3 سے 4 ورڈس رکھے ہیں جو چوز کر رہا ہے. ان ورڈس کو وہ چوز کرے گا, اس کے اکارڈنگلی وہ ڈرا کرے گا, اور پھر جو بھی وہ ڈرا کرے گا اسے ہم نے گیس کرنا ہوگا. تو دس از the next page. اور اس طرح جو ہبا نے ورڈ چوز کیا تھا, فار ایگزامپل ایپل, اس نے وہ ایپل اس کے اوپر ڈرا کیا. اب جو باقی پلیئرز ہیں وہ چیٹ باکس ساتھ چیٹ باکس بنی ہوئی ہے, چیٹ باکس میں وہ اس کا گیس دے رہے ہیں کہ یہ ایپل ہے. اور جو پلیئر آن کارڈ بورڈ کے اوپر ہے اس کے ساتھ ایک پینسل کا چھوٹا سا آئیکن شو ہو رہا ہے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے, اگر کوئی نیو پلیئر آ رہا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کون سا پلیئر کارڈ بورڈ کے اوپر ہے. اور اگر کسی پلیئر کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ چیٹ کے اندر ڈسکس کر سکتا ہے. دے ہیو مائکرو فونس, دے کین ڈسکس دس آل آن آڈیو. اینڈ دیر از اندر فیچر, دیر از اے اسکورنگ. اس کے بعد اسکورنگ آ جائے گی. اسکورنگ کے لیے ہم نے الگ سے الگوریتھم رکھے ہیں. اسکورنگ 2 بیسس پہ ہوگی. ایک اسکورنگ ہوگی ان گیسرس کے لیے جس بچے نے سب سے پہلے گیس کر لیا ہوگا, اس کی اسکورنگ زیادہ ہوگی, اور اس طرح اس کے اکارڈنگلی سب کی ویڈیوز سے ہوگی. اور جو ہمارا پلیئر آن دی کارڈ بورڈ ہے اس کی اکارڈنگ ٹو تھمز اپ اینڈ تھمز ڈاؤن اس کی اسکورنگ ہوگی. جس کو سب سے زیادہ تھمز اپ ملے ہوں گی اس کی اسکورنگ اتنی اچھی ہوگی, اور جس کی تھمز اپ ڈاؤن تھمز اپ ہوں گے ان کو اتنی کم اسکورنگ مل جائے گی. اور now this is how the computer will show the pictures. There are the 3 pictures. وہ مجھے کہے گا ان میں سے کوئی ایک چوز کرو. فار ایگزامپل I just choose the pineapple. I click on them. تو اب مجھے یوزر کہے گا کہ آپ نے کلر اسکین کریں فار چائلڈس نا. ہم نے انہیں بتانا ہوتا ہے یہ کون سا کلر ہے. آپ بچوں کو پتا ہوتا ہے پائن ایپل کا, جب بچوں کو پتا ہوگا یہ ہم انہیں سکھائیں گے کہ ان کا یلو کلر ہے. بچے یلو کلر کو کیمرے کے اندر اسکین کریں گے. ونس دے اسکین تو انہیں اس طرح کا ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا وہ کلرڈ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ اس پہ ڈرا کریں گے, باقی سب اس کو گیس کریں گے. اس کی اپر والی سائڈ پہ ہمارے پاس راؤنڈ نمبرز ہیں, کون سا راؤنڈ چل رہا ہے, اور ساتھ ہمارے پاس ٹائمر ہوتا ہے. Okay, thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Moving forward towards the next team, Team Serendipity PK from NED University. Can you guys listen me? سر جب تک ٹیم کے ساتھ گیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا. میم اگر آپ جواب دینا چاہیں. بیسیکلی ابھی گیم کے حوالے سے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی, تو اسی سے ایک کوشچن ارائز ہوا مائنڈ کے اندر کہ اگر پاکستانی
बच्चे जिस तरह अभी ये काम कर रहे हैं, अगर ये कोई गेम डेवलप कर लेते हैं तो क्या आपके ख्याल में वो इंटरनेशनली जो गेम डेवलपर्स हैं उनकी गेम्स के साथ कम्पीट कर पाएगी कि नहीं? It will definitely be able to compete in the international market, but we have to see कि ये किस कैटेगरी की गेम्स बन रही हैं. एजुकेशनल गेम्स हैं, इंटरैक्टिव गेम्स हैं. So we have to बेसिकली सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये पता करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी अपनी जो कौम है वो इसको एक्सेप्ट करेगी, जो कि वैसे ही ब्रेन वॉश्ड है कि हमने वही गेम्स खेलनी. बहुत ट्रेंड है पबजी के, जितने प्लेयर्स पाकिस्तान में आपको मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे. थैंक्स अ लॉट. जी टीम क्या मुझे सुन सकती है? सेरेंडिपिटी पीके, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी अगर आप सुन सकते हैं तो आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें और अपनी स्क्रीन शेयर कर दें एज सून एज पॉसिबल. जी श्योर. जी so there's Fatma Rinzib, Habiba Naeem, I'm Habiba Naeem, and then this Manu Jamal. This is our team Serendipity. So I think I'm going to just begin the presentation now. I cannot see your presentation actually. If you can just share your screen, yeah, please. I'm starting. Okay. Yeah, please wait a second. I'm starting it. Hello, can you guys see my screen now? Not yet. Not yes, yet, we can but see it now. Please carry on. Yeah. So hello, assalamu alaikum everyone. This is Team Serendipity, and our project idea and our project is called Serendipity. So Serendipity is a platform that is aiming to help. Beta, please tell your university name. Okay, so we are all from NED University, and we are all currently undergraduate software engineering students. Do I carry on? Ji, please continue. Yeah, so like I mentioned before, so our project is called Serendipity, and the reason why we came up with this idea is because mental health crises are extremely prevalent among this generation, and there is no proper technological support to cater to the needs of people suffering from mental illnesses. So there can be multiple types of mental illnesses such as OCD, then there is body image issues, then a person can be either going through a divorce and they can be stressed out. So there is no proper communication platform for people to consult mental therapists and to look for solutions for their mental illnesses. So we've come up with the idea of Serendipity. It is going to be a mobile and a web-based application, which aims to get the bridge between a therapist and a person seeking counseling. So for our application, we have decided it's going to be a mobile and a web application. It is going to help people identify and communicate with the therapist that they want to communicate. Then there will be group and private therapy sessions that people can come onto our application and take, and then our application is also going to provide them a full-fledged communication platform, such as they can do video calling with their therapist, they can do voice chatting with their therapist, and the anonymity of our user is going to be completely maintained. So how we are planning on providing a platform for the patients and for the therapist, it is a two-sided platform. So the patient can come onto our application, they can sign up, they are going to fill a form to identify the illness, and then they can either join a free group therapy sessions, or they can pay us some amount so that they can gain access to private therapy sessions. And for the therapist side, we are planning on giving them a freelance freelance application, so that they can come onto our application, they can sign up, they can choose a suitable plan for themselves, and then they are going to earn from our application as well. Okay, do you have a demo or application or screenshots available? Yes, this is how we plan on making our application look like. So this is the prototype, you can say, of our application. So this will be the main screen, the landing pages. So this will be the login and sign up that we are planning to build. And then further on, this is our remaining part of our application. So this will be our place where the user can communicate with the therapist and with each other in group therapy sessions. So this is basically this platform. As you can see, the payment plan, this is for the therapist side.
because a therapist is coming onto our application and we are plan on generating our revenue for our own application, for our own platform. So the therapist will have to pay us some amount, obviously, for earning for themselves, and we have to earn for ourselves as well. We have to generate our revenue. Is this a web the application customer or journey mobile application? We are planning to make it both mobile and a web application. So it is not yet available on any. No, it's an ideation phase. Serendipity is an ideation phase, but we are soon planning to launch our application. So how much work, if you can say in terms of percentage, have been completed? I can't give you an exact percentage because we are currently building it. It's under development, but I can't give you a proper percentage for it. All right. Thank you. Thanks a lot. We have got team Martinets from Lahore Garrison University now. Can you guys hear me? Team Martinets, can you guys hear me? From Lahore Garrison University. चलिए जब तक उनके साथ कम्युनिकेशन हमारी होती है चलें तब तक हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जब तक हमारी नेक्स्ट टीम के साथ कम्युनिकेशन होती है. We'll go for a short break. टेन्योर ट्रैक सिस्टम 2003 में हमने बनाया था HEC ने. उसका मकसद ये था कि हम प्रोफेसर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करें थ्रू फाइनेंशियल उनके इंसेंटिव्स सैलरीज के उसके बेनिफिट्स के हिसाब से और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए उनकी सर्विस का जिसके तहत जो है उनकी ख़ास तौर पे रिसर्च प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो. उस वक्त फोकस ज़्यादातर रिसर्च प्रोडक्टिविटी पे था. अब बाद में लोग जो है टीचिंग और इसकी क्वालिटी में भी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया था. उसके साथ साथ उनको सैलरीज जो हैं नॉर्मल फैकल्टी मेंबर्स से ज़्यादा दी गई थी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में. और उनका एक टेन्योर सिस्टम था जिसमें कि वो पहले
5-6 साल जो हैं वो उस पर एक किस्म के टेन्योर ट्रैक प्रोसेस होता है जिसमें कि उनकी सर्विस जो है वो सिक्योर नहीं होती, और उसके बाद जब उनको टेन्योर मिल जाए तो वो फिर उसी सिस्टम पे आ जाते हैं जिसमें कि सर्विस उनकी सिक्योर होती है लेकिन उनके बेनिफिट्स जो हैं वो उसके साथ साथ चलते रहती है। कि टेन्योर ट्रैक प्रोसेस का मतलब ये है कि हम प्रोफेसर्स को एक तो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करें और फिर वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, लेकिन उनके लिए एक तरजीहात की उसमें शामिल कर दें कि वो रिसर्च का काम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी से करें और रिसर्च के काम को आगे से आगे ले जाएं। देखें, बुनियादी इशू हमारे जहन में ये है कि हर प्रोफेसर जो है साल में से कम एक अच्छी क्वालिटी का पेपर, एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर हर प्रोफेसर को एक साल में प्रोड्यूस करना चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा भी होते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि टॉप जर्नल्स में साल में एक आर्टिकल आना चाहिए। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन क्लोज टू 50,000 इसमें हैं प्रोफेसर्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें से कोई 15,000 के करीब जो हैं वो PhDs हैं, और इसमें से कोई 3,000 से ऊपर टेन्योर ट्रैक में हैं। इमेजिन कप जैसे और इस जैसे और मुकाबलों में या कंपटीशंस में स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारा एक्सपोजर बढ़ता है बल्कि आइडिया जनरेशन और आपका जो माइंडसेट है वो भी ज़्यादा खुलता है। आपको पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द लोग या आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो फेलोज़ हैं वो किस किस्म के आइडियाज़ पे काम। फाइनल्स रिव्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 फाइनल्स रिव्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 फाइनल्स रिव्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 फाइनल्स रिव्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 फाइनल्स रिव्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔ امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز یوٹیوب ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 HEC اور کامیاب جوان پروگرام کی مدد سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں 600 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور نیشنل فائنلز میں جیتنے والی ٹیم نے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے رخ کیا تھا ایمسٹرڈیم کا۔ اب اس سال بھی امیجن کپ 2021 ریجنل فائنلز کے مقابلوں کا آغاز 16 فروری سے کیا جا رہا ہے۔ ریجنل فائنلز میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے مقابلے آن لائن منعقد کیے جائیں گے۔
इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स व्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स व्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स व्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स व्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स के मुकाबलों का आगाज 16 फरवरी से किया जा रहा है। रीजनल फाइनल्स में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों के मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। इमेजिन कप 2021 रीजनल फाइनल्स व्यू टीवी से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC और कामयाब जवान प्रोग्राम की मदद से मुनक्किद किया गया था, जिसमें 600 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था और नेशनल फाइनल्स में जीतने वाली टीम ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए रुख किया था एम्स्टरडैम का। अब इस साल भी इमेजिन टेन्योर ट्रैक सिस्टम 2003 में हमने बनाया था HEC ने। उसका मकसद ये था कि हम प्रोफेसर्स को